So sorry for the delay. Next. Sir, second phase begins in 9 states, 3 UTs. Now మళ్ళీ అది వస్తూనే ఉంటుంది, అది మీరు ఐఏఎస్ అయిపోతారు అప్పుడు దాకా అది వస్తూనే ఉంటుంది. సార్ అంటే స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్, బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్, అంతవరకు గుర్తుండే చాలా అక్కడ. నెక్స్ట్ see here you had 8 killed as a trains collide near Bilaspur అని వచ్చింది కదా. Now just you need to know one thing. ఈరోజు ఏది పని చేయట్లేదు. యా see now obviously అది మనకి ఎగ్జామ్కి ఎలా ఇంపార్టెంట్ అని అంటే, యూ హ్యావ్ ఎ సబ్జెక్ట్ కాల్డ్ disaster management in GS3. Now disaster management every year we will be getting 1 or 2 questions. అయితే ఈ ఇయర్ రాలేదు, అది సపరేట్ కేసులండి, అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ పక్కా వస్తుంది అని అర్థం. ఓకే, అంటిల్ నౌ దెర్ ఇస్ నో సచ్ ఇయర్ వేర్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నాట్ దేర్, కానీ ఈ ఇయర్ రాలేదు. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ పక్కా వస్తుంది. ఇట్ మైట్ బి 2 or 3 questions ఆల్సో ఇన్ సమ్ కేసెస్. నౌ ఈ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటాయి అని అంటే, either they will be asking overall framework, 3 types of questions వస్తాయి disaster management లో. First type is overall framework of disaster management, which says disaster management act, sendai framework, HIGO framework, ఇవన్నీ మీరు disaster management static part లో చదువుతారు. అంటే వాట్ ఈస్ ద అప్రోచ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, డిజాస్టర్ రిస్క్ రిడక్షన్, అవన్నీ. అయితే మనకి దెర్ ఈస్ 2 more types. ఇది సరిగ్గానండి. ఇన్ దిస్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ డిజాస్టర్స్. వన్ ఈస్ natural disasters, cloud burst, flooding, volcanoes, earthquakes, అలాంటి వాటినప్పుడు how we have to manage. థర్డ్ టైప్ ఏంటి అంటే man made disasters. Now of late UPSC had started focusing on these man made disasters. Earlier they had asked dam safety గురించి అడిగింది. Now if you know, since last 1 month or last 2 to 3 months you have seen high number of crowd disasters కదా, డిఫరెంట్ కేసెస్లో చూసాం మనం. నా రీసెంట్గా శ్రీకాకుళంలో జరిగింది అయినా సరే నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. సో ఈ క్రౌడ్ డిజాస్టర్స్ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఈజ్ రైల్వే యాక్సిడెంట్స్. రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ హ్యావ్ ఆల్సో బీన్ ఇంక్రీజ్. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 1 or 2 years. ఓకే, సో రైల్వే యాక్సిడెంట్స్ గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. For these every disaster there will be NDMA guidelines. NDMA is a body called National Disaster Management Authority. Who is the chairman of National Disaster Management Authority? At the national level, Prime Minister is the chairman, National Disaster Management Authority ki. For state we have State Disaster Management Authority, CM is the chairman. For district we have District Disaster Management Authority. Our chairman? Good, meere. District Collector will be the chairman. Now it is their role to handle these crises and all. Okay, అక్కడ ఏంటి అంటే ఈ రైల్వే డిజాస్టర్స్ మీకు క్లాస్ అయ్యేటప్పుడు ఒకవేళ అవ్వకపోతే అది అడిషనల్గా చెప్పమని చెప్పండి. మ్యాన్మేడ్ డిజాస్టర్స్ అండ్ ఆల్. ఐ హోప్ ఈ మీకు జాగ్రఫీ స్టార్ట్ అవుతుంది అన్నారు కదా నెక్స్ట్. అలాంగ్ విత్ దట్ ఓన్లీ జాగ్రఫీ ఫ్యాకల్టీ విల్ బి టేకింగ్ ది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్సో. ఓకే, now regarding crowd management I had already given you ఒకసారి 2 సార్లు నేను క్లాస్లో చెప్పాను. I had sent you one PDF also regarding crowd management disaster. Next, yeah, page number 8. This is important. Forest Department invites volunteers for conducting tiger census in state. See, tiger as an animal is very much important for our prelims. Now you will be learning more about it in environment. అయితే మీకు అక్కడ తెలియాల్సింది about tiger census.
last tiger census happened in 2022. Its results came out in 2023 August. Okay, now tiger census will be happening every 4 years. Okay, every 4 years ఒకసారి జరుగుతుంది. Now the next cycle of tiger census is going to start. Now దీన్ని ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారు అని అంటే నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ విల్ బీ కండక్టింగ్ ఇట్. National Tiger Conservation Authority will be conducting with along with the state forest departments and NGOs and all. అందుకని స్టేట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు కదా, అందుకని ఇక్కడ తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఈ ఫారెస్ట్ సర్వే టైగర్ సెన్సస్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాని గురించి ఇనిషియల్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. టైగర్ సెన్సస్ అయిన ప్రతిసారి దానికి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. వన్ టైమ్ దే హడ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ఎమ్ స్ట్రైప్స్. ఓకే, అప్పుడు న్యూస్లో ఉండేది. ఓకే, నౌ just before that, you need to know about tiger. Tiger తెలుసు కదా, తెలుసు అంతే, మాట్లాడలేదు కదా ఎవరు. Now see, 8 subspecies of tigers have been recognized in the Indian subcontinent. Indian subcontinent లో 8 subspecies ఉన్నాయి. Now Indian Wildlife Protection Act కింద these tiger species have Schedule 1 status. అంటే no one can use them, no one can kill them. Next, under IUCN Red List, it is in endangered. IUCN is called as International Union for Conservation of Nature. Now, ఈ రెడ్ లిస్ట్ ఏంటి అని అంటే IUCN will be making a red list in which ఏ స్పీసీస్ ఎంత ఎక్స్టింక్ట్ అవ్వడానికి ఉంది స్కోప్ అని చెప్పి ఇట్ విల్ బి డివైడింగ్ ఆల్ ద స్పీసీస్ ఇంటూ 9 కేటగిరీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్టింక్ట్ ఇన్ ద వైల్డ్, క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్, వల్నరబుల్, నియర్ థ్రెటెండ్, ఏం ప్రాబ్లం, లీస్ట్ కన్సర్న్ అండ్ ఆల్, ఇలాగే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో వేస్తారు. నౌ ఇన్ ఇట్ టైగర్ ఈజ్ ఇయర్ మార్క్డ్ యాజ్ ఎండేంజర్డ్. ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో వల్నరబుల్, ఇలా క్రిటికల్, ఇలా డిఫరెంట్ కేటగిరీస్లో వేస్తారు. ఇందులో ఎండేంజర్డ్. నౌ say in the last 2 years animal species గురించి అడగలేదు కానీ ఫిలిమ్స్లో, బట్ ఇఫ్ యూ సీ 2023 పేపర్, 2022, 2021, 2020, ఆల్ దోస్ 4 years 3 to 4 స్పీసీస్ గురించి అడిగారు. దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థీమ్ ఫర్ UPSC ఫిలిమ్స్. ఓకే, ఏవైతే న్యూస్లో ఉంటాయో వాటిని మీరు పక్కా తెలుసుకోవాలి. అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ ఆల్ ది క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్. ఓకే, మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాస్లో ఇవన్నీ అవుతాయి. ఎనీవే, నౌ under CITES mechanism also, tiger species is earmarked as Appendix 1 species. Now CITES అంటే ఏంటి? Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna. See, wildlife will be traded across the continents. ఇది allowed. Trading of wildlife and say flora and fauna. Flora అంటే plants and all. Fauna అంటే animals. Now, if a species, be it an animal or a plant, is being exported, if that export happens, it will lead to extinction of an animal. దాన్ని మనం ఆపేయచ్చు. So, putting restrictions on the transfer of animals across different countries is regulated by CITES mechanism. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. అర్థమైందా? అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైగర్ అనేది ఎండేంజర్డ్ స్పీసీస్ కదా, సో దాన్ని వేరే దానికి పంపించడం కాదు. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ దిస్ CITES మెకానిజం, దేర్ విల్ బి 3 అపెండిక్స్. అపెండిక్స్ 1, అపెండిక్స్ 2, అపెండిక్స్ 3. ఒకవేళ ఏదైనా ఆర్గానిజంని అపెండిక్స్ 1లో పెడితే దట్ కెనాట్ బి ట్రేడ్. 100% జీరో ట్రేడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ అపెండిక్స్ 2లో పెడితే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే ఇఫ్ trade is allowed but restricted trade only with special permissions. Appendix 3లో ఏంటి అని అంటే ఇఫ్ కంట్రీస్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వాళ్ళు మాట్లాడుకుని ట్రేడ్కి అలౌ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకి ఎగ్జామ్కి ఇప్పుడు రీసెంట్లీ మేబీ 6 months బ్యాక్ ఈ CITES మీటింగ్ అయినప్పుడు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ యాడెడ్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళతో మాట్లాడి ఓటింగ్ అంతా జరిగిన తర్వాత యాడెడ్ 1 స్పీసీస్ టు దిస్ CITES Appendix 2. అపెండిక్స్ 1లో ఉండేది అపెండిక్స్ 2కి మార్పించింది. ఎందుకంటే దాన్ని ట్రేడ్ జరగాలి అని చెప్పి. ఆ స్పీసీస్ డాల్బెర్గియో సీషమ్ అని, మన సీషమ్ వుడ్ మనము
ఇప్పుడు టేక్ వుడ్ ఉంటుంది కదా, అలానే శీషం వుడ్. సో ఆ శీషం వుడ్ ఇండియాలో చాలా మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది. నౌ ఈ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉండడం వల్ల దాని ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉండేది కాదు. నౌ దట్ ఈస్ అలౌడ్. అర్థమైంది కదా. సో ఫ్లోరా అండ్ ఫానా ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వాలి అంటే that would be regulated by this CITES mechanism. Whether that species has been kept appendix 1, appendix 2, appendix 3 అనే దాన్ని బట్టి అవుతుంది. Now in detail you will be knowing in your environment class further. So to protect these tigers ఎందుకు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అసలు? సినిమాలు తీయడానికి, బెంగాల్ టైగర్ లాంటి సినిమాలు తీయడానికి. Why we have to protect tiger species? గుడ్, వెరీ గుడ్. చెప్పండి గట్టిగా. గోల్డెన్ చైన్ అంటున్నారా? ఫుడ్ చైన్, మరి క్లారిటీగా చెప్పచ్చు కదా అదే. సో సి, టైగర్ ఈజ్ అన్ అపెక్స్ స్పీసీస్, ప్రిడేటర్ స్పీసీస్, కీ స్టోన్ స్పీసీస్. నౌ టైగర్ ఉంటేనే కదా ఈ ఏంటిది ఆ పుష్పల సాంగ్ ఏంటి, ఆకుని తింటది మేక, మేకను తింటది పులి, దట్ ఈస్ నేచర్ కదా. నౌ ఆ ప్రాసెస్ కంటిన్యూ అయితేనే ఉంటుంది, లేదంటే ఎక్కువ ఆ డీర్స్ని తినడానికి ఎవరు ఉండరు. దట్ విల్ క్రియేట్ ఎ ప్రాబ్లం. సో న్యాచురల్ బ్యాలెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి అంటే దేర్ షుడ్ బి దిస్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్, దేర్ షుడ్ బి టైగర్ టు కిల్ దెమ్. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ జరిగితేనే నేచర్ అనేది బ్యాలెన్స్లో ఉంటుంది. నా ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఈ ఫుడ్ చైన్ రావాలి అన్న టైగర్ తినేసి వదిలేసిన వాటి మీద చాలామంది స్పీసీస్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి, detrivores and all. So in many of the food chain, tiger is important, and tiger is also considered as a keystone species. అంటే ఒక ఫుడ్ చైన్ సిస్టంలోని keystone, what is meant by keystone? అర్థం కాలే. ఇప్పుడు ఏంటిది, ఈ జెమ్స్ యాడ్ చూసారా మీరు? జెమ్స్ యాడ్లోని ఒక జెమ్ని తీసేస్తే మొత్తం అంతా పడిపోద్ది. సేమ్ అదే కీస్టోన్ స్పీసీస్ అంటే మీనింగ్ అదే. ఇఫ్ యూఆర్ రిమూవింగ్ వన్ స్పీసీస్, బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎంటైర్ ఎకోసిస్టమ్ విల్ బీ ఫాలింగ్ డౌన్. టైగర్కి ఆ కెపాసిటీ ఉంది. నేను టైగర్ రెగ్యులేట్ చేయలేదనుకోండి, కింద స్పీసీస్ని, వాళ్ళ కింద ట్రాఫిక్ లెవెల్లో ఉండే స్పీసీస్ని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయకపోతే అవి ఇంకా కింద ఉండే వాటి మీద ఇండెఫినెట్గా తినేస్తాయి. సో టు మెయింటైన్ దట్ వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ టైగర్స్. అండ్ ఫర్దర్ హెరిటేజ్కి, మనం సైట్ సీయింగ్కి అండ్ ఆల్ బయోడైవర్సిటీ ప్రొటెక్షన్ కూడా మనకి కావాలి. నా టూరిజం కావనివ్వండి, బయోడైవర్సిటీ ప్రొటెక్షన్ కావనివ్వండి, కల్చరల్ సిగ్నిఫికెన్స్కి, రీసెర్చ్ కోసము అండ్ ఆల్ వీ రిక్వైర్ టు ప్రొటెక్ట్ ది టైగర్ స్పీసీస్. దానికోసం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏం చేస్తుంది అని అంటే, గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ టైగర్ రిజర్వ్స్, గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ. వీటన్నిటితో పాటు టు ప్రొటెక్ట్ ద టైగర్స్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ స్టార్టెడ్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్. ఓకే, ఇందిరాగాంధీ గారి టైంలో స్టార్ట్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ టైగర్. నౌ అండర్ ఇట్ కరెంట్లీ దేర్ ఆర్ 53 టైగర్ రిజర్వ్స్. ఇంకొకటి యాడ్ చేసినట్టున్నారు, సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్. సో 53 టైగర్ రిజర్వ్స్ ఆర్ 54. ఈ టైగర్ రిజర్వ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇన్ దీస్ టైగర్ రిజర్వ్స్ facilities will be arranged such that in the core area of that tiger reserve, common people will not be allowed. And tigers అక్కడ ఎదగడానికి they will be also providing the praise for the tiger. ఫుడ్ ఉండేలాగా మొత్తం అన్ని ఐకోసిస్టమ్ మొత్తం డెవలప్ అయ్యేలా చూస్తారు, బికాస్ వీ రిక్వైర్ టైగర్. నౌ ఇదంతా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొటెక్ట్ టైగర్, వీ నీడ్ టు మెజర్ దెమ్ కదా. ఎన్ని ఉన్నాయో ఏంటో తెలియాలి కదా. We discussed earlier, what gets measured gets managed. What gets measured gets managed. మీ పర్ఫార్మెన్స్ మీరు మెజర్ చేసుకుంటేనే కదా మీరు నెక్స్ట్ ఏమైనా ఎదగలరు. సో ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ టు అకౌంటబిలిటీ మీకు మీరు ఉంటే, ఎంత చదివాము ఏంటి, ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అర్థం ఉంటే నెక్స్ట్ రోజు ప్లాన్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది కదా. నౌ ఫర్ దట్ దే హ్యావ్ ఎ మెకానిజం టు measure the tigers in the form of tiger census. This will be happening every 4 years. National Tiger Conservation Authority will be implementing it with the support of NGOs like Wildlife Institute of India and e-forest state forest departments kuda. Okay, now in the last tiger census, if I am not wrong, that is 5th tiger census. Yeah, ippudu jaragaboyedi 6th tiger census. Okay, we had seen tiger population had increased to
3167 ఇవన్నీ కూడా ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంటే. ఇప్పుడు వచ్చి అయితే ఇది కాదు, ఈ లేటెస్ట్ సెన్సెస్ వస్తుంది కదా మీకు, మీ ఎగ్జామ్ ముందే వస్తుంది అది. అందులోని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏ స్టేట్లో ఎక్కువ టైగర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని టైగర్స్, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ టైగర్స్ పెరిగాయి. ఓకే, నౌ ఈ టైగర్ రిజర్వ్స్ని ఇండియా ఈజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ 5 రీజన్స్. సెంట్రల్ హైలాండ్స్ బెల్ట్, ఈ సదరన్ ఈ నాగర్హోల్, బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్, ఇవన్నీ ఆ బెల్ట్, నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్, ఇందులో ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఈ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఆ రిపోర్ట్ ఏదైతే వస్తుందో 6 రిపోర్ట్, అందులో అవన్నీ చూడాలి. ఇవే గుర్తుపెట్టుకోవద్దు ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టీప్ రిడక్షన్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ త్రూ ఎంజీ నరేగా స్కీమ్. ఎంజీ నరేగా ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ యాక్ట్. మహాత్మా గాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ యాక్ట్ అనుకుంటారో గ్యారంటీ యాక్ట్ అనుకుంటారో మీ ఇష్టం. నౌ దిస్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ 2005 అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. నౌ దేర్ ఈస్ అ యూనిక్నెస్ ఆఫ్ దిస్ స్కీమ్. ఏ స్కీమ్కి లేని యూనిక్నెస్ ఈ ఎంజీ నరేగా స్కీమ్కి ఏముంది అని అంటే, సి ఇన్ నో అదర్ స్కీమ్ ఇన్ ది కంట్రీ వీ కెన్ గెయిన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాజ్ ఎన్ రైట్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ అండ్ హీ ఈజ్ నాట్ గెట్టింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఆయనకి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ ఇవ్వాలి. అంటే ఒకవేళ అతనికి వర్క్ ఇవ్వకపోయినా సరే డబ్బులు ఇవ్వాలి అతనికి. అండ్ ఇతను వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత నాకు వర్క్ కావాలి అని చెప్పి 15 డేస్లో అతనికి వర్క్ ఇవ్వాలి. 15 డేస్లో ఇవ్వకపోయినా సరే అతనికి మనీ ఇవ్వాలి. ఎంత శాలరీ అయితే అంత శాలరీ ఇవ్వాలి. ఓకే కదా. నౌ అండ్ ఫర్దర్ యాజ్ పర్ దిస్ ఎంజీ నరేగా యాక్ట్ 100 days ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ మ్యాండేటెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ రూరల్ హౌస్ హోల్డ్. ఒక ఇంటి నుండి ఒక పర్సన్కి. మ్యాండేటరీ ఫర్ 1 household ఫ్రమ్ 1 house. ఇట్ డజంట్ మీన్ ఇద్దరికి ముగ్గురికి ఇవ్వకూడదని కాదు, బట్ మ్యాండేటరీగా మాత్రం ఒకరికి ఇవ్వాలి. 1 ఈజ్ రైట్, 2nd ఈజ్ డిస్క్రిషన్ ఆఫ్ దట్ కాంట్రాక్టర్. ఓకే, నౌ యాజ్ ఐ మెన్షన్ 100 days రైట్ టు వర్క్. అండ్ వై దిస్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ది రూరల్ ఏరియాస్ ఏంటి అంటే 1/3 ఆఫ్ ద బెనిఫిషరీస్ హ్యావ్ టు బి ఉమెన్. దట్ ఈస్ రూల్. పక్కాగా ఉమెన్కి 1/3 బెనిఫిషరీస్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి. బికాస్ ఇన్ సే ఇన్ నార్థన్ రీజన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ, నార్త్ ఇండియా ఫేసెస్ ఏ ప్రాబ్లమ్ కాల్డ్ ఫెమినైజేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. ఈ పదం విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఏంటి దీని మీనింగ్? మోర్ ఫీమేల్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. నౌ ఎందుకు అట్లా జరుగుతుంది అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద హస్బెండ్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా విల్ బీ కమింగ్ యాజ్ మైగ్రెంట్స్ టు డిఫరెంట్ స్టేట్స్, సదరన్ స్టేట్స్ అన్నింటికి. నౌ అక్కడ ఓన్లీ ఉమెన్ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. నౌ అక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు ప్రాబ్లం కాదు, దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్. డిస్గైజ్డ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే మార్జినల్ ప్రొడక్టివిటీ ఆఫ్ అన్ అడిషనల్ ఎంప్లాయీస్ 0. అంటే వాళ్ళ ప్రొడక్టివిటీకి కన్నా తక్కువ వర్క్ చేస్తున్నారు, దానివల్ల ఉపయోగం లేదు కదా. నౌ ఇఫ్ దే ఆర్ గెట్టింగ్ సమ్ అదర్ వర్క్ ఇట్ విల్ బి బెనిఫిషియల్ ఫర్ దెమ్. సో దానికోసం అని చెప్పి దే హ్యాడ్ మ్యాండేటెడ్ 1/3. అయితే ఇదేదో సూపర్ జాబ్లు అలా అయినా అని కాదు, దిస్ ఈజ్ జస్ట్ హార్డ్ వర్క్. బేసికలీ 270 rupees ఇస్తారు. దిస్ విల్ బి చేంజింగ్. నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ యువర్ ఎకానమీ యూ మైట్ హర్డ్ అబౌట్ సిపిఐ రూరల్ లేబర్. ఏంటది? సిపిఐ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్ విన్నారా? అదేంటి? దేనికోసం ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్? సిపిఐ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్ దేనికోసం వాడతాము? కొంచెం గట్టిగా చెప్పొచ్చు కదా. See, we have CPI-C, CPI rural, CPI urban. Those are headline inflation. Those will be used for different measurement inflation targeting ki 4 plus or minus 2% ki. There is utility for each and every CPI. ఏదో ఖాళీగా వాళ్ళేం పబ్లిష్ చేయరు కదా. CPI ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ డిసైడింగ్ ది డియర్నెస్ అలయన్స్. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్కి డిఎస్ ఇస్తారు కదా, ఆ డిఎస్ ఎంత ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పి ఈ సిపిఐ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్ని యూజ్ చేస్తారు. సిమిలర్లీ యూ మైట్ హావ్ హర్డ్ అబౌట్ సిపిఐ అగ్రికల్చర్ లేబర్ అండ్ సిపిఐ రూరల్ లేబర్. ఆ సిపిఐ రూరల్ లేబర్లోని వచ్చిన ఇండెక్స్, ఆ వాల్యూస్ బట్టి ఈ ఎంజీ నరేగా వేజెస్ పెంచుతారు. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? సో బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ ఇన్ సిపిఐ రూరల్ లేబర్, salaries of MG Narega workers will be increased. అర్థమైంది కదా? యా. నౌ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్ రూరల్ లేబర్ బేస్ ఇయర్ ఎంత? ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్ కాదు, ఏంటిది? రూరల్ లేబర్ బేస్ ఇయర్
గుడ్, మరి మీరే చెప్పొచ్చు కదా. నా అర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు బి, ఇది ఎందుకు అడిగానంటే ఇది 3 months బ్యాకే చేంజ్ చేశారు, అఫీషియల్గా పాస్ అయింది. అర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు బి 1986-87, నౌ ఇట్ ఈస్ చేంజ్ టు 2019. ఓకే, సిపిఐ ఇండస్ట్రియల్ వర్కర్ 2016, సిపిఐసి 2012, నౌ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ చేంజ్డ్ టు 2024 based on the recommendations of Vishnu committee. Okay, yeah. Now, as I mentioned, this is a demand-driven scheme. ఎందుకు demand-driven scheme అంటున్నాము అని అంటే, as I mentioned, వెళ్తే పక్క ఇవ్వాల్సిందే, వీళ్ళంటూ పిలిచి ఎవరినెవరు. Now, if a person is asking, he had to be given. Okay, next. ఇదేంటి అంటే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్, మీకు పాలిటీ అయిందా? ఎవరు కావలేదు కదా. Now, say, you might have heard about గ్రామ సభ. ఏంటి గ్రామ సభ? గ్రామ సభ is a body mandated in the 73rd Constitutional Amendment Act, లోవర్ లెవెల్ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్లోని గ్రామ సభ ఉండాలి అని చెప్పి. గ్రామ సభ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఓటర్స్ ఇన్ దట్ విలేజ్, అంతే కదా. నేను మీ ఊర్లోని గ్రామ సభలో మెంబర్ని కాదు, మీరు మా ఊర్లో గ్రామ సభలో మెంబర్ కాదు, ఓన్లీ ఓటర్స్, దట్ మీన్స్ 18 years దాటిన వాళ్ళందరూ కూడా గ్రామ సభలో మెంబర్స్. గ్రామ సభ ఈజ్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఎందుకు అని అంటే, now why we had bought these panchayat raj institutions? పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ తేడానికి మెయిన్ కారణమే డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్, డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ కావాలి అని చెప్పి. ఫ్రమ్ అప్ టు 1993 వీ హ్యాడ్ రిప్రజెంటేటివ్ డెమోక్రసీ, ఎంపీస్ ఎమ్మెల్యేస్ని ఎన్నుకోవడం, వాళ్ళు డిసైడ్ చేయడం పాలసీస్ అన్ని. నౌ వాట్ వీ థాట్, డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ ఉంటే కరప్షన్ తగ్గుతుంది, గ్రౌండ్ లెవెల్లో బాటమ్ అప్ ప్లానింగ్ జరుగుతుంది, మనకేం కావాలో జరుగుతుంది అనుకున్నాం. నౌ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, మనమే డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి. పీపుల్ షుడ్ బి హ్యావింగ్ ద పవర్ టు టేక్ డెసిషన్స్ డైరెక్ట్లీ. దానికోసము ఏం చేశారు వాళ్ళు, దే హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ గ్రామ పంచాయత్, పంచాయత్ రాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, లోకల్ బాడీస్ క్రియేట్ చేశారు. అందులోనైనా సరే ఈ ఇన్ ది గ్రామ పంచాయత్ ఆర్ మండల పంచాయత్ ఆర్ జిల్లా పరిషత్, వీఆర్ ఓటింగ్ అండ్ అవర్ రిప్రజెంటేటివ్స్ టేకింగ్ డెసిషన్ కదా, అక్కడ కూడా మనం తీసుకోవట్లేదు కదా. బట్ ఓన్లీ ఇన్ గ్రామ సభ, సిన్స్ ఎవ్రీ ఓటర్ ఈజ్ మెంబర్, రియల్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అక్కడ అవుతుంది కదా, అవునా కదా. సో రియల్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ అండ్ కంప్లీట్ డెమోక్రటిక్ డీసెంట్రలైజేషన్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ దేర్. దిస్ గ్రామ సభ విల్ బి డూయింగ్ ది సోషల్ ఆడిట్. సోషల్ ఆడిట్ అంటే, ఆడిట్ అంటే చెకింగ్, రైట్. ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ దిస్ గ్రామ సభ హ్యాస్ అ రోల్ టు డూ సోషల్ ఆడిట్. ఏంటి సోషల్ ఆడిట్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే యూజింగ్ దిస్ ఎంజీ నరేగా ఫండ్స్, రోడ్స్ వేసారని చెప్పి ఆన్ పేపర్ మీద ఉంటుంది, బట్ ఇన్ రియాలిటీ ఇట్ మైట్ బి నాట్ దేర్. నౌ ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇన్ దట్ సోషల్ ఆడిట్ ఆల్ ది గ్రామ సభ పీపుల్ విల్ బి దేర్, పర్సన్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ విల్ బి దేర్, సెక్రటరీ ఆర్ సమ్వన్, కాంట్రాక్టర్ విల్ బి దేర్. నౌ వీళ్ళు పీపుల్ డైరెక్ట్గా ఆడిట్ చేస్తారు, సోషల్ ఆడిట్. పీపుల్ ఆఫ్ దట్ విలేజ్ విల్ బి ఆడిటింగ్ డైరెక్ట్లీ. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర ముందు ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి, ఇందులోనేమో ఎంత ఖర్చు పెట్టారని అంటారు, అక్కడేమో రియాలిటీలో ఉండదు. ఇందులోనే ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చారని అంటారు, అక్కడ ఉండదు. సో స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మొత్తాన్ని వీళ్ళు చెక్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ మ్యాండేటెడ్ ఇన్ ఎంజీ నరేగా యాక్ట్. ఎంజీ నరేగా యాక్ట్లోని సోషల్ ఆడిట్ బై గ్రామ సభ ఈజ్ మ్యాండేటెడ్. అర్థమైందా? సో ఎంజీ నరేగా ఫండ్స్ ఎలా ఖర్చు అయింది, దేనికోసం ఖర్చు చేశారు, ఎవ్రీథింగ్ దే హ్యావ్ టు షో ద ప్రూఫ్స్. అండ్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ నాట్ దేర్, సోషల్ దీస్ వర్కర్స్ కెన్, సారీ, గ్రామ సభ పీపుల్ కెన్ క్వశ్చన్. ఓకే కదా. నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, వాట్ వీ టోల్డ్, గ్రామ సభ ఈజ్ అన్ హార్ట్ అండ్ సోల్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీ. నౌ డైరెక్ట్ డెమోక్రసీలో భాగంగా ఇది ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుందనంటే, యూ మైట్ పంచాయతీరాజ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ మీరు చదివినప్పుడు గ్రామ పంచాయత్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ అనేది వినుంటారు. గ్రామ పంచాయత్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ బేసికలీ ఇన్ ది గ్రౌండ్ లెవెల్ ఎవ్రీ విలేజ్ విల్ బి మేకింగ్ దేర్ ఓన్ గ్రామ పంచాయత్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్. ఈ గ్రామ పంచాయత్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్ మొత్తాన్ని కలిపేసి ఇట్ విల్ బి సెండ్ టు డిస్ట్రిక్ట్. యాజ్ పర్ 74th Constitutional Amendment Act, there is a body called District Planning Committee. 243J కింద ఇది ఫామ్ అవుతుంది. నౌ వీళ్ళ పని ఏంటి అంటే, దే హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ ఆల్ ది ప్లాన్స్ అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసి డిస్ట్రిక్ట్ ప్లాన్ తయారు చేయాలి. నౌ దీన్ని వీ విల్ బి కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ బాటమ్ అప్ ప్లానింగ్. అర్లియర్ ఏమయ్యేది, వీ యూస్ టు హ్యావ్ టాప్ డౌన్ ప్లానింగ్. ఎందుకు, సెంట్రల్ లెవెల్లో డెసిషన్ తీసుకుంటారు, వీళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేసేవారు. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఏం కావాలో, జనాలకి ఏం కావాలో దే ఆర్ టెల్లింగ్.
బాటమ్ అప్. సో బాటమ్ అప్ ప్లానింగ్ అవుతున్నట్టు కదా, రైట్. నౌ ఈ ఎంజీ నరేగా దగ్గర ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, యాజ్ పర్ ఎంజీ నరేగా ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటెడ్ దట్ 50% ఆఫ్ ద వర్క్ అండర్ ఎంజీ నరేగా షుడ్ బి డన్ యాజ్ పర్ ది రికమెండేషన్స్ ఆఫ్ గ్రామ సభ. గ్రామ సభ చెప్పిన 50% పనులు చేయాలి. ఇది ఎలా ఉంటాయంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ వాచ్ దిస్ భరత్ అండ్ నేను మూవీ. అందులో లాస్ట్లోని ప్రతి వాళ్ళ గ్రామ సభ వాళ్ళే ఏం కావాలో వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు అన్నాం కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రామ పంచాయత్ డెవలప్మెంట్ ప్లాన్. వాళ్ళకి ఏం కావాలో వాళ్ళే ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం. ఓకే, యా, దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్. సి ఎంజీ నరేగా యాజ్ ఎ స్కీమ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. నౌ యా, ఇందాక డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ లానే ఫర్ స్కీమ్స్ జనరల్లీ యూపీఎస్సీ విల్ బి ఆస్కింగ్ 3 types ఆఫ్ స్కీమ్స్. బడ్జెట్లో పెట్టేవి చాలా ఇంపార్టెంట్, పక్కాగా క్వశ్చన్ రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ స్కీమ్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ అనౌన్స్డ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 1 year. బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేస్తేనే లాస్ట్ 1 yearలో ఉంటాయి అవి. నెక్స్ట్ సెకండ్ది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఏంటది పిఎం ధన్ధాన్య కృషి వికాస్ యోజన రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేశారు చూడండి. ఇలాగ లాస్ట్ 1 yearలో అనౌన్స్ చేసింది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. నెక్స్ట్ ప్రయారిటీ ఫ్లాగ్షిప్ స్కీమ్స్. నా అవి న్యూస్లో ఉన్నా లేకపోయినా మనం చూడాల్సిందే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంజీ నరేగా, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్, ఇలాంటివి. థర్డ్ టైప్ ఆఫ్ స్కీమ్ అడిగేది ఏంటి అంటే, ఓల్డ్ స్కీమ్స్ విచ్ ఆర్ ఇన్ న్యూస్. ఓల్డ్ స్కీమ్స్ ఏవైతే న్యూస్లో ఉన్నాయో అడుగుతారు. ప్రిలిమ్స్లో వరకు ఈ 3 మీరు చూడాలి. నౌ ఏ క్వశ్చన్ ఇన్ మెయిన్స్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్, బట్ చిన్న చిన్న స్కీమ్స్కి అయితే రాదు. ఓన్లీ మేజర్ స్కీమ్స్, నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్, ఈ ఎంజీ నరేగా అలాంటిది. ఇన్ ద పాస్ట్ దే హ్యాడ్ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్ బోత్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, నౌ ఈ ప్రొవిజన్స్ అయితే మీరు ఆన్సర్ అయితే రాసేయగలరు. ఎనీవే, అర్థమైంది కదా. నౌ సమ్ మోర్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి అని అంటే, ఇందాక చెప్పాను కదా 15 days వరకు వర్క్ ఇవ్వకపోతే వాళ్ళకి పేమెంట్ చేసేయాలని చెప్పి, దట్ ఈస్ ఆల్సో దేర్. నౌ ఇప్పుడున్న న్యూస్ ఏంటి ఎంజీ నరేగా గురించి, దట్ ఈస్ ద స్టాటిక్ పార్ట్. మీరు ఈ అగ్రికల్చర్, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ, రూరల్ డెవలప్మెంట్ అది చదువుతారు కదా, అందులో వస్తుంది అంత ఎకానమీలో. స్టీప్ రిడక్షన్ ఇన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ త్రూ ఎంజీ నరేగా స్కీమ్. ఈ రీసెంట్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ ఎంజీ నరేగా ఏం చెప్తుందంటే, దిస్ ఈస్ డన్ బై లిప్టెక్ అనే ఒక ఎన్జిఓ, ఆ పేర్లో అవసరం లేదు. ముందు ఎంజీ నరేగాలో ఎంతమంది వర్క్ చేశారో దానికన్నా 47.6% తక్కువ వర్క్ చేస్తున్నారు. అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు తెలంగాణ, హోల్ ఇండియాలో సేమ్ ఇలానే ఉంది. దానికి రీజన్ కూడా ఉంది. రీజన్ ఏంటి అంటే, ఈవెన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ రెడ్యూస్డ్ ది అలోకేషన్ ఫర్ ఎంజీ నరేగా స్కీమ్. ఎందుకు అయ్యిండొచ్చు? 2005 ఎంజీ నరేగా 2005 కాంగ్రెస్ స్టార్ట్ చేసిన స్కీమ్ కదా. అఫ్కోర్స్ అది కాకపోయినా సరే గవర్నమెంట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫోకస్ ఆన్ మెనీ అదర్ స్కీమ్స్. అండ్ ఫర్దర్ ఎంజీ నరేగా ఈజ్ సచ్ ఏ గ్రేట్ స్కీమ్. ఎంజీ నరేగా స్కీమ్ లేకపోయినంటే కోవిడ్ టైంలో చాలామంది ఇబ్బంది పడేవారు. యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ మెనీ పీపుల్ వెంట్ బ్యాక్ టు దర్ విలేజెస్. వాళ్ళందరికీ అప్పుడు వర్క్ వచ్చింది ఎంజీ నరేగా వల్లే. ఓకే, యా, నెక్స్ట్, యా, దట్ ఈస్ ది స్టాటిక్ లింక్ హియర్. అర్థమైందంతా? NHRC notice to Karnataka, page number 9, first article, left top. NHRC notice to Karnataka for extorting bribe from grieving man. See, అది కాదు మనకు కావాలి, బట్ NHRC is very much important. ఎవరైనా PSIR ఉన్నారా? ఎవరైనా ఫర్ PSIR NHRC is very much important. ఇయర్ క్వశ్చన్ రాలేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇయర్ పక్కా వస్తుంది. ఎవ్రీ ఆల్టర్నేట్ ఇయర్స్ వస్తుంది. నౌ ఫర్ ఆర్ మెయిన్స్ ఆల్సో ఆబ్వియస్లీ ప్రిలిమ్స్లో వస్తే దాని ఫ్యాక్చువల్ కాన్స్టిట్యూషనల్ నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ నుండి 2 questions వస్తాయి ఎప్పుడు. దట్ వుడ్ బి వెరీ ఈజియర్ క్వశ్చన్స్. బట్ ఫర్ ద మెయిన్స్ యూ విల్ బి గెటింగ్ 2 questions, one ఫ్రమ్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ, అనదర్ ఫ్రమ్ ది స్టాట్యూటరీ బాడీ జనరల్లీ. నౌ NHRC లాస్ట్ 10 yearsలో 3-4 times అడిగారు. సో స్కోప్ ఫర్ ఆస్కింగ్ అగైన్. నౌ వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ NHRC ఇన్ డీటెయిల్ ఎర్లియర్. 2-3 సార్లు మనం డిస్కస్ చేసాం, గుర్తుందా? అటు ఇటుగా ఉంది. ఓకే, ఎనీవే, సి what I am telling, learn in depth with respect to NHRC. Now what is the role of NHRC? Human rights ఏంటి? So basically they just I am telling it briefly, the work of National Human Rights Commission is to protect human rights. Now it has a suo motu powers, it can take action on its own. Now who will be violating the human rights? జనరల్గా ఇప్పుడు నాకు హ్యూమన్ రైట్స్ ఉంది, ఎవరు వైలేట్ చేస్తారు? ఎవరు వైలేట్ చేయొచ్చు? స్టేట్, ప్రైవేట్ పీపుల్ చేయకూడదా? చేయొచ్చు కదా. నౌ సి
జస్ట్ మీకు మెయిన్స్ వరకు యూజ్ అయ్యేలాగా మాత్రమే చెప్తున్నా. సి హౌ ది అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ ఆల్ రీడ్ ఇన్ యువర్ లక్ష్మీకాంత్. దాంతో పాటుగా అందులో లక్ష్మీకాంత్లో ఉండని కంటెంట్ ఏంటి అంటే, సి NHRC as an organization is very much important for human rights protection. It has power to visit the jails. It has power to give reports to the government, national government and the state government and all. This has been formed under Protection of Human Rights Act 1993. ఇది ఎందుకు మనం తీసుకొని రావాల్సి వచ్చిందంటే, in 1992 గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ సైన్డ్ అన్ అగ్రిమెంట్ కాల్డ్ ప్యారిస్ ప్రిన్సిపల్స్. సైన్ చేసాం కాబట్టి ఇంకో స్కోప్ లేకుండా మనం ఇది తీసుకొని రావాల్సి వచ్చింది. ఓకే, బట్ ద ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే, అపాయింట్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది గవర్నమెంట్. వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళని అపాయింట్ చేసుకుంటున్నారు. NHRC doesn't even have their own staff. Staff will be imported from IB and other departments. Okay, they are facing shortage of funds. It is not an charged expenditure కాదు, రైట్? charged expenditure కాదు, funds issues, functionaries issue, members who are having గవర్నమెంట్ ఇంటర్లింక్ వాళ్ళని అపాయింట్ చేస్తున్నారు. అంటే పాస్ట్లో పనిచేసిన బ్యూరోక్రాట్స్ని క్విట్ ప్రోక్యూ కింద అపాయింట్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ మోర్ బిగ్గర్ ఛాలెంజ్ ఏంటి అంటే, NHRC do not have power to take action. That is only a recommendatory body. దానికన్నా ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, NHRC do not have any domain if our human rights have been violated by a private person. ఓన్లీ గవర్నమెంట్ పర్సన్ ఎవరైనా, గవర్నమెంట్ బేసికలీ పోలీస్ ఆఫీసర్, సివిల్ సర్వెంట్స్, గవర్నమెంట్ ఎవరైనా వైలేట్ చేస్తే వాళ్ళ మీదే యాక్షన్ తీసుకోగలదు, అట్లీస్ట్ సజెషన్స్. బట్ ఆన్ ద ప్రైవేట్ పీపుల్ NHRC do not have any power. ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, NHRC కెనాట్ టేక్ యాక్షన్ ఇఫ్, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ రైట్ వైలేషన్ జరిగింది, దాన్ని 1 year తర్వాత మీరు రిపోర్ట్ చేశారు అనుకోండి, దానికి పవర్ లేదు. ఓన్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్, ముందు కూడా చెప్పినట్టున్నది, లెస్ దాన్ 1 yearలో మనం రిపోర్ట్ చేస్తేనే దాని మీద యాక్షన్ తీసుకోగలదు. ఓకే, అండ్ ఇట్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పవర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆర్మడ్ ఫోర్సెస్ అండ్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్. సో టు సాల్వ్ దిస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ ఫార్మ్ నెంబర్ ఆఫ్ కమిటీస్. AM అహ్మదీ అనే ఒక కమిటీని ఫామ్ చేశారు. NHRC క్వశ్చన్ వస్తే యూనిట్ టు కోట్ AM అహ్మదీ కమిటీ. వాళ్ళు ఇచ్చిన రికమెండేషన్ ఏంటి అంటే, ఇంక్లూడ్ ది ప్రైవేట్ పీపుల్, 1 year తర్వాత అయినా సరే జరిగినా సరే తీసుకొని రావాలి అని చెప్పి, పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ని తీసేయాలి అని చెప్పి దే హ్యాడ్ గివెన్ నెంబర్ ఆఫ్ సజెషన్స్. ఓకే, అండ్ వై ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాను అని అంటే, ఇన్ ద లాస్ట్ 2 to 3 months నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ హ్యావ్ కమ్ రిగార్డింగ్ NHRC, మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ there is a body called Ganhari. I had mentioned earlier also, Global Accreditation for National Human Rights Institutions. ఇలాంటి ఒక బాడీ ఉంటుంది. దీని పని ఏంటి అంటే, ఇట్ విల్ బీ గివింగ్ గ్రేడింగ్, ర్యాంకింగ్ ఆర్ A grade, B grade అలా గ్రేడింగ్ ఫర్ ఆల్ ది హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్స్ అక్రాస్ ది వరల్డ్. నౌ ఇట్ డిడెంట్ గివ్ ఏ కేటగిరీ స్టేటస్ టు NHRC. ఇండియాలో హ్యూమన్ రైట్ వైలేషన్స్ చాలా ఎక్కువ అవుతున్నాయి, ఇంటర్నెట్ షట్ డౌన్స్ లాంటివి అవుతున్నాయి, కస్టోడియల్ డెత్స్ లాంటివి అవుతున్నాయి. ఇండియా ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ యాక్షన్, అపాయింట్మెంట్ ప్రాసెస్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు. కన్సిడరింగ్ ఆల్ దీస్ రీజన్స్ వీఆర్ నాట్ గివింగ్ ఏ కేటగిరీ స్టేటస్. చాలా కంటిన్యూస్లీ 2 times ఇట్ హ్యాడ్ రిజెక్టెడ్ ఏ స్టేటస్ ఫర్ ఇండియా. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మనకి బ్యాడ్ నేమ్ కదా, రైట్? ఓకే, అది నెక్స్ట్ ఎడిటోరియల్స్ ఇన్ ద లాస్ట్. Yeah, page number 12. Right middle, US hire bill could light a fire in Indian economy. See, of course, you need, this can act as an example for our India-US relations answer. And డైరెక్ట్గా ప్రిలిమ్స్లోనే హైర్ బిల్ ఏ కంట్రీకి సంబంధించిందని అడగచ్చు. నౌ వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ దిస్ హైర్ బిల్ అంటే, ఇఫ్ దట్ బిల్ విచ్ ఈస్ మూవ్డ్ బై ట్రంప్ ఈజ్ పాస్డ్ ఇన్ ది సెనెట్, అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, హూ ఎవర్ ఇక్కడ మీకు ఐడియా ఉంటే, ఇక్కడ చాలా వరకు సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా అక్కడి నుండి వచ్చే USA నుండి వచ్చే కాంట్రాక్ట్స్ మీద వర్క్ చేస్తారు. హూ ఎవర్ ఈజ్ గివింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ వాళ్ళ మీద అడిషనల్ ఫైన్ ఉంటుందని చెప్పి US హైర్ బిల్ తీసుకొని వస్తున్నారు. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది, ఇండియన్ IT ఇండస్ట్రీ విల్ బి కంప్లీట్లీ షాకిల్డ్. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే బెంచ్ మీద ఉన్నాము, ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాము, ఇలా మాట్లాడతారు కదా, నా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని డిస్టర్బ్ అవుతాయి కదా. సో దిస్ విల్ బి హ్యావింగ్ ఫార్ రీచింగ్ కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆన్ ది ఇండియన్ IT సెక్టర్. ఓకే, యా, ద బిల్ సీక్స్ టు ఇంపోజ్ ఏ 25% ట్యాక్స్ ఆన్ ఎనీ అమెరికన్ కంపెనీ ఆర్ కంపెనీ మేకింగ్ అన్ అవుట్సోర్సింగ్ పేమెంట్. అంటే ఏవైతే అవుట్సోర్స్ చేస్తారో ఇండియాకి వాళ్ళ మీద 25% అడిషనల్ ట్యాక్స్. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు,
ఇంకా అవుట్ సోర్సింగ్ ఇచ్చే బదులు వాళ్ళే చేయించుకుంటారు వాళ్ళ కంట్రీలోనే. దట్ విల్ బి అన్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ మిడిల్, లీడర్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ ఈస్ట్ ప్లాన్ ఏ యూనిఫైడ్ పొలిటికల్ ఎంటిటీ. ఓకే, నవ్ ఇదేంటి అంటే అఫ్కోర్స్ ఇంకా స్టార్టింగ్లోనే ఉంది. ఇన్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యూ విల్ గెట్ ఏ టాపిక్ కాల్డ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ. నవ్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ ఏంటి అంటే దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ మిలిటెంట్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఏరియా. సమ్ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ సపరేట్ స్టేట్ ఫర్ దెమ్, సమ్ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ సపరేషన్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క డిమాండ్ ఉంది. నవ్ దేర్ ఆర్ పొలిటికల్ పార్టీస్ దేర్ ఆల్సో. ప్రతి స్టేట్లో డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళందరూ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారంటే ఫర్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టెబిలిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్, మొత్తం ఎయిట్ నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్లో ఉండే రీజనల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ అన్నీ కలిసి ఒక పొలిటికల్ పార్టీ కింద ఫామ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటున్నారు అంతే. ఓకే, నవ్వు ఇది ఏంటంటే ఫ్యూచర్ నార్త్ ఈస్ట్ ఇన్సర్జెన్సీ మీద ఎఫెక్ట్ చూపించవచ్చు అక్కడ వరకే. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 14. See page number 14, last article, right bottom. After visit to Vantara, Global Wildlife Panel recommends India pause animal imports. చూసారా వంతారా అంటే ఏంటి? వంతారా వినే ఉంటారుగా. పేజ్ నెంబర్ 14, పేజ్ నెంబర్ 14లోని రైట్ బాటమ్ ఆర్టికల్. ఆఫ్టర్ విజిట్ టు వంతారా, గ్లోబల్ వైల్డ్ లైఫ్ ప్యానల్ రికమెండ్స్ ఇండియా పాస్ యానిమల్ ఇంపోర్ట్స్. వంతారా పేరు వినుంటారు కదా, ఎవరిది అది? అంబానీ. ఈ పెద్ద కొడుకు మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు కదా, అంబానీ వాళ్ళ పెద్ద కొడుకు. నో సో యానిమల్ ప్రొటెక్షన్ సెంటర్. అయితే ఇప్పుడున్న అలిగేషన్ ఏంటి అంటే ఇందాక మనం ఒక బాడీని డిస్కస్ చేసాం ట్రేడ్ రెగ్యులేట్ చేయడానికి, ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. ఏంటది? సైట్స్. నౌ సైట్స్ కేమ్ టు ఎంక్వైర్ అబౌట్ వంతారా. దే హ్యాడ్ డన్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్సైడ్. అది చేసి వచ్చిన తర్వాత బయట వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ప్లీజ్ స్టాప్ యానిమల్ ఇంపోర్ట్స్ టు ఇండియా, అందులో ఏదో తప్పు జరుగుతుందని మాకు అనిపిస్తుంది, ఆపండి అని చెప్పి ప్రస్తుతానికి హోల్డ్ చేయమని. అఫ్కోర్స్ లోపల ఏం జరుగుతుందో మన ఎవరికి తెలీదు. ఓకే, అంతవరకు. ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది ఓన్లీ సైట్స్ గురించి. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ సైట్స్, అపెండిక్స్ 1, 2 అండ్ ఆల్. ఓకే, నెక్స్ట్ Supreme Court to review surrogacy ban on couples with one child. See, in India, if a couple is unable to conceive, pregnancy తెచ్చుకోవడానికి ఏమైనా ఇష్యూస్ ఉంటే, ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉంటే, there are some mechanisms for helping them to have a child. Those mechanisms are called assisted reproductive techniques. Assisted reproductive technologies, ART techniques అంటాం. ఓకే, నౌ అండర్ దిస్ ART there are number of types of ARTs. అంటే అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్షన్ ఎవరికైతే అవ్వట్లేదో వాళ్ళని అసిస్ట్ చేసే టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి. నౌ ఇన్ దాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ there is a thing called 3-parent baby. You might have heard of it. Similarly there is in vitro fertilization, ఇంట్రాయూట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూటరస్లో ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి, యూటరస్ వరకు స్పర్మ్ వెళ్ళకపోతే అక్కడ వరకు ఇంజెక్ట్ చేయడానికి ఇంట్రాయూట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఊంబ్ ఆఫ్ ది మదర్, అంటే ఈ స్పర్మ్ ఎగ్ కలిసి ఓమ్ కలిసి జైగోట్ కింద ఫామ్ అవ్వలేకపోతే దట్ విల్ బి డన్ ఆర్టిఫిషియల్లీ ఇన్ ఏ ల్యాబ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్. ఆఫ్టర్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ జైగోట్ దట్ విల్ బి ఇంజెక్టెడ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ది మదర్స్ ఊమ్. ఓకే, నౌ వన్ మోర్ టైప్ ఆఫ్ దిస్ ఏంటి అని అంటే దాని లోపల కూడా పెట్టడానికి స్కోప్ లేకపోతే there is an option called surrogacy. Now what happens in this surrogacy? So since there is some problem with respect to uterus or womb of a mother, she can grow her baby inside another woman's womb. Okay, now అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఇన్ విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ ద్వారా మనం ఏం చెప్తున్నాము, we had made జైగోట్ సెల్ ఫామ్ అయింది, జైగోట్ నుండి ఎంబ్రియో ఫామ్ అవుద్ది. నౌ ఈ జైగోట్ని కానీ ఎంబ్రియోని కానీ ఆ సొంత మదర్ కడుపులో కాకుండా వీ కెన్ పుట్ దట్ ఇన్ అనదర్ ఉమెన్స్ వూమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సరోగసీ. సరోగేట్ మదర్
బయలాజికల్ మదర్ వేరు, సరోగేట్ మదర్ వేరు. ఓకే, నౌ ఇది యాక్సెప్టబులా కదా, చేయొచ్చా లేదా? ఆబ్వియస్లీ డ్యూ టు ది ఫాస్ట్ ఫుడ్ కల్చర్ ఆర్ మెనీ అదర్ రీజన్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ ఈజ్ అరైజింగ్ ఇన్ మెనీ ఆఫ్ ద మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ కరెంట్లీ. నౌ అలాంటి దానికి ఇప్పుడు సొల్యూషన్ కింద ఇట్ ఈస్ అ రైట్ టు హ్యావ్ చైల్డ్. అలాంటి దానికి సొల్యూషన్ కింద ఈ సరోగసీ కావాలి. బట్ దేర్ ఆర్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు సరోగసీ. దీన్ని చాలా కమర్షియలైజ్ చేసేయడము. ఇండియా బికేమ్ ది సరోగసీ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. మీరు ఒక మూవీ చూస్తే ఆ మూవీలోని ఒబామా ఏంటది ఫుల్ నేమ్, వెల్కమ్ ఒబామా మూవీలోని ఫారెన్ నుండి ఒక కపుల్ వచ్చి ఇక్కడ సరోగేట్ మదర్కి ఇస్తారు, బట్ తీసుకెళ్ళరు. దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. ఎలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక సరోగేట్ మదర్ కడుపులోని పెంచిస్తారు. నౌ ఆబ్వియస్గా వచ్చే చైల్డ్ డిఫెక్ట్స్తో ఉంటాడో లేదు తెలియదు కదా, డిఫెక్ట్స్తో ఉంటే వదిలేస్తున్నారు. ఈ మధ్యలో వాళ్ళిద్దరికి డైవర్స్ అయిందంటే వదిలేస్తున్నారు. దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ సచ్ కేసెస్. నౌ ఇండియా ఆల్సో బికేమ్ ఏ హబ్ ఆఫ్ సరోగసీ. కమర్షియల్ సరోగసీ అంటే డబ్బులు తీసుకొని సరోగేట్ చేయడం. పూర్ పీపుల్, వల్నరబుల్ ఉమెన్ ఆర్ బీయింగ్ టార్గెటెడ్ ఫర్ ఇట్. వాళ్ళకి మనీ కావాలి, కష్టాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళని వాడుకుంటున్నారు, వాళ్ళ కడుపులను వాడుకుంటున్నారు. నౌ దట్స్ వై వాట్ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ డన్, గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ సరోగసీ యాక్ట్ 2021 టు రెగ్యులేట్ దిస్ సరోగసీ. నౌ ఇన్ దిస్ క్లియర్లీ గవర్నమెంట్ హ్యాడ్ బ్యాన్డ్ కమర్షియల్ సరోగసీ. ఇండియాలో కమర్షియల్ సరోగసీ అనేది ఇంకెలోనే లేదు. ఇన్ ఇండియా ఓన్లీ ఆల్ట్రుయిస్టిక్ సరోగసీ ఈజ్ అలౌడ్. ఆల్ట్రుయిజం అంటే ఏంటి? ఆల్ట్రుయిజం మీనింగ్ ఏంటి? సాయం, బేసికలీ ఓన్లీ హెల్పింగ్ ద్వారానే. నో మానిటరీ ట్రాన్సాక్షన్ షుడ్ బి హ్యాపెనింగ్. ఓన్లీ ఆవిడ హెల్త్ కోసం మాత్రమే ఏమైనా డబ్బులు ఇవ్వచ్చు, కానీ సరోగేట్ ఐ మీన్ టు సే కడుపులో పెంచుకుంటున్నారని చెప్పి అడిషనల్గా 5 లక్షలు 10 లక్షలు ఇవ్వడానికి అలో లేదు. అండ్ ఇన్ దట్ వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ దట్ సరోగసీ అనేది యూ విల్ బి రీడింగ్ ఇన్ బయోటెక్నాలజీ యాజ్ ఎ చాప్టర్, అండ్ ప్రిలిమ్స్లో కూడా అడగడానికి స్కోప్ ఉంది సరోగసీ యాక్ట్ గురించి. నౌ ఈ సరోగసీ యాక్ట్లోనే ఆల్ట్రిస్టిక్ సరోగసీ అన్నాం కదా. అలాంగ్ విత్ దట్ దేర్ ఆర్ సమ్ కండిషన్స్ హూ కెన్ బికమ్ సరోగేట్ అవ్వాలి అని అంటే దట్ పర్సన్ షుడ్ బి బిట్వీన్ 25 to 35 years ఏజ్. ఆ మదర్ ఆల్రెడీ ఆవిడికి పిల్లలు ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఏ పేరెంట్స్ సరోగేట్ని స్పాన్సర్ చేయగలరు అంటే ఏ పేరెంట్స్కి అయితే ఇన్ఫర్టిలిటీ ఉందో వాళ్ళు చేయగలరు కదా. దానికి కూడా కండిషన్ ఉంది. ఏంటి అంటే కండిషన్, దే షుడ్ హ్యావ్ ట్రైడ్ ఆల్ అదర్ ఆప్షన్స్. ఇంకేం ఆప్షన్స్ లేకపోతే ఓన్లీ దెన్ ఇట్ ఈస్ అలౌడ్. అండ్ ఫర్దర్ సింగిల్ పేరెంట్ ఫ్యామిలీకి అలౌ లేదు, ట్రాన్స్జెండర్స్కి అలౌ లేదు. అండ్ ఫర్దర్ ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి అని అంటే ఎల్జిబిటీ కమ్యూనిటీ కానీ. ఓకే, ఇంకొక కండిషన్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ ఇఫ్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఆర్ ఎ ఫ్యామిలీ ఏ కపుల్ హ్యాజ్ ఎ సింగిల్ చైల్డ్, ఇంకొక చైల్డ్కి అలౌ లేదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అంటే బిఫోర్ ద సుప్రీం కోర్ట్ వన్ కపుల్ హ్యాడ్ ఫైల్డ్ ఎ కేస్. మేము ఇంకొక పిల్లలు కావాలనుకుంటున్నాము, అది మా ఫండమెంటల్ రైట్, ఎందుకు మీరు వద్దంటున్నారు? ఆ ప్రొవిజన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొట్టేయండి. వీ వాంట్ టు హ్యావ్ అనదర్ చైల్డ్, డ్యూ టు సమ్ ప్రాబ్లమ్ మాకు ఇంకొక చైల్డ్ రావట్లేదు, ప్లీజ్ గివ్ దట్ ఛాన్స్ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. ఓకే, అయితే పాస్ట్లో ఎలాంటిది వచ్చినప్పుడు ఏమైంది అని అంటే బయట ఉన్న పాపులేషన్ చూసారా మీరు ఎందుకింత అదంతా అని చెప్పి కేసు కొట్టేశారు. బట్ దిస్ టైం సుప్రీంకోర్టు ఏమన్నదంటే వీ విల్ ట్రై టు రివ్యూ ఇట్ అని చెప్పింది, ఉండాలా వద్దా అని చెప్పి. నౌ యూ నీడ్ టు నో ది ఆర్టికల్, అందులో సెక్షన్ 4 of 3 of C of 2 అంత అవసరం లేదు. సెక్షన్ 4 of 3 గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. సెక్షన్ 4 of 3లోని ఈ ప్రొవిజన్ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. ఏంటి? ఓన్లీ వన్ చైల్డ్ ఉంటే ఇంక అలౌ లేదు అని చెప్పి దే ఆర్ ఆస్కింగ్ టు రిపీల్ ఇట్. ఓకే, యా. అయితే గవర్నమెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అని అంటే యూ నీడ్ టు నో దిస్ ఆల్సో. జస్ట్ 5 minutes విల్ క్లోజ్. ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఈజ్ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ ఆన్ వన్స్ బాడీ, కానీ వేరొకరి బాడీ మీద మీకు రైట్ లేదు, అంతే కదా. ఇప్పుడు సరోగసీ యూజ్ చేయడం అంటే వేరొకరి బాడీ మీద రైట్ తీసుకున్నట్టు కదా. వేరొకరి బాడీ మీద మీకు రైట్ లేదు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. నౌ సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ లిజనింగ్ బోత్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్. వాళ్ళు ఏం చెప్తారో అది ఫైనల్ అవుద్ది. ఓకే, economy page number 15.
విల్ అర్జ్ సెంటర్ టు రీకాలిక్యులేట్ ఏజీఆర్ డ్యూస్ సేస్ విటల్. తెలుసు కదా ఏజీఆర్ గురించి అంతా 2-3 టైమ్స్ చూసాము. ఏజీఆర్ ఫుల్ ఫామ్ అడ్జస్టెడ్ గ్రాస్ రెవెన్యూ. ఓకే కదా. రిలేటెడ్ టు విచ్ సెక్టర్? టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టర్. ఓకే, ఇవన్నీ అవసరం లేదు. సెబీస్ పాండే బ్యాట్స్ ఫర్ సైబర్ సెక్యూరిటీ కిందన ఆ పాండే ఎవరు? సెబీ చైర్మన్. ఎలా ఆర్బీఐకి శక్తికాంత దాస్ ఉన్నాడో సెబీకి చైర్మన్ దిస్ తుహిన్ కాంత పాండా. ఓకే, హీజ్ ఆల్సో అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్. అది లేదు, ఫారెన్ ఫినాన్స్ సెక్రటరీ, ఫినాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేశాడు. నా ఈ సెబీ అనే బాడీ గురించి లాస్ట్ 3-4 మంత్స్లో బాగా న్యూస్లో ఉంది. ఎందుకు? అన్నిటికన్నా ముందు ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే అలిగేషన్స్ ఆఫ్ హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ ద్వారా అదానీకి సపోర్ట్ చేసింది అని చెప్పి. అదానీ హిండెన్బర్గ్ రిపోర్ట్ వినుంటారు కదా. సెబీ హ్యాడ్ సపోర్టెడ్ అదానీ అని చెప్పి హిండెన్బర్గ్ అనే ఒక కంపెనీ రిపోర్ట్ ఇచ్చింది, ఇంటర్నేషనల్ ఫర్మ్. దాని గురించి సెబీ మీద చాలా అలిగేషన్స్ వచ్చాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పార్లమెంటరీ కమిటీ పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ వినుంటారు కదా, పిఎస్సి పబ్లిక్ అకౌంట్స్ కమిటీ ఆల్సో ఆస్క్డ్ అర్లియర్ సెబీ చీఫ్ మాధుపురి బూచ్ ఎవరైతే ఉండేవారో ఆవిడని వచ్చి మా ముందు రమ్మని చెప్పారు. ఈలోపు ఆవిడని తీస్తారు కూడా, ఎందుకు గవర్నమెంట్ బ్యాడ్ నేమ్ అని చెప్పి. బట్ ఎనీవే, అందుకని న్యూస్లో ఉంది. యూ నీడ్ టు నో సెబీ ఈజ్ ఆల్సో స్టాట్యూటరీ బాడీ ఫార్మ్డ్ అండర్ సెబీ యాక్ట్ 1992. సెబీ ఈజ్ ఎర్లియర్ ఎన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ బాడీ. 1989లో ఫామ్ అయిన తర్వాత 1992లో దానికి స్టాట్యూటరీ స్టేటస్ ఇచ్చారు. ఎందుకు ఇచ్చారు? 1992లో ఏమైంది సెక్యూరిటీస్ మార్కెట్లో? హర్షద్ మెహతా స్కామ్ వచ్చే టైంకి సెబీ డు నాట్ హ్యావ్ ఫుల్ పవర్స్. అలాంటి స్కామ్ అవుతుంది, వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ స్పెసిఫిక్ రెగ్యులేటర్ విత్ ఫుల్ పవర్స్ అని చెప్పి సెబీ యాక్ట్ తీసుకొని వచ్చి దానికి పవర్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, నెక్స్ట్ పేజ్. పేజ్ నెంబర్ 16. సుడాన్ అర్జెస్ వరల్డ్ టు టర్న్ పైన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ లెఫ్ట్ టాప్ స్క్రూ ఆన్ యూఏఈ ఓవర్ వార్ వెపన్స్. నేను మనం ఏం చెప్పాం? సుడాన్ టోల్డ్ ది ఇండియన్ రిప్రజెంటేటివ్ దట్ యూఏఈ ఈజ్ అటాకింగ్ ఆన్ అస్. ఏ సిటీ మీద? ఎల్ ఫెషర్ ఇన్ డార్ఫూర్ రీజన్ ఆఫ్ సుడాన్. నేను అది చూసాం కదా. నో అదే వాళ్ళు చెప్తున్నారు యూఏఈ మీద యాక్షన్ తీసుకోండి అని చెప్తున్నారు, అంతే. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఉక్రెయిన్ డ్రోన్స్ రీచ్ డీప్ ఇన్సైడ్ రష్యా యాజ్ ఫైట్ ఫర్ కీ సిటీ రేజెస్ ఆన్. నౌ ఇదేంటంటే యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది అని చెప్పి. నౌ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ బికేమ్ 2-3 years 4 years నుండి జరుగుతూనే ఉంది. మనకి ఎగ్జామ్కి అక్కడ ఏం కావాలి అని అంటే ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్, అందులో ఏం జరుగుతుందని చెప్పి. వార్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ఏరియాస్ కాల్డ్ డొనెట్స్క్ అండ్ డాన్బాస్ రీజన్ ఆఫ్ ఉక్రెయిన్. నా ఉక్రెయిన్ ఇక్కడ ఉందనుకోండి, రష్యా ఇక్కడ ఉంటే ఈ రీజన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఉండే రీజన్. నౌ రష్యా ఈజ్ ప్రొవోకింగ్ సమ్ గ్రూప్స్ హియర్, రష్యాలో మీరు జాయిన్ అయిపోండి అన్నట్టు. సో అక్కడ 2 గ్రూప్స్ కింద ఫామ్ అయిపోయాయి. అఫ్కోర్స్ ద రీజన్ ఏంటంటే ఉక్రెయిన్ ఎలా ఫామ్ అయింది? యుఎస్ఎస్ఆర్ నుండి ఫామ్ అయింది కదా, డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ వల్ల వచ్చినాయి కదా ఇవన్నీ. సో ఆల్రెడీ అక్కడ కొంతమంది పీపుల్ రష్యా ఓరియంటెడే ఉన్నారు, రష్యన్ లాంగ్వేజే మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఓకే, సో దానివల్ల 2 గ్రూప్స్ కింద ఫామ్ అయ్యాయి. ఎనీవే, దట్ ఈస్ అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ డిస్కషన్. జస్ట్ నో అబౌట్ డొనెట్స్క్ అండ్ డాన్బాస్. నిన్న అక్కడ ఆర్టికల్లో చూడండి, హోల్డ్ బ్యాక్ ఏ రష్యన్ పుష్ ఆన్ ద కీ సిటీ ఆఫ్ పొక్రోవస్క్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ డొనెట్స్క్ రీజన్. అది నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. డొనెట్స్క్ రీజన్ అండ్ పిఓకే ఆర్ఓవిఎస్కే అని ఇచ్చాడుగా, పొక్రోవస్క్, అంతే. పాకిస్తాన్ వాళ్ళు ఏదో కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ చేసుకుంటారంట. ఎనీవే, ఎడిటోరియల్. పాలిటిక్స్ కాంపౌండ్ ఎఫెక్ట్. సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ స్కామ్ ఫ్యాక్టరీస్ డిమాండ్ ఏ కోఆర్డినేటెడ్ రెస్పాన్స్. నిన్న మనం చూసాం కదా, డిజిటల్ అరెస్ట్ గురించి సుప్రీంకోర్టు యాక్షన్ తీసుకోమంది 3,000 crores అని చెప్పి. దాని గురించి ఆర్టికల్ రాశారు, అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం లేదు అక్కడ. ట్రంప్ ఈ ఆర్టికల్ ఏం అవసరం లేదు. సి దిస్ ఆర్టికల్.
లాస్ట్ ఫర్ ద డే, ఇండియాస్ ఫారెస్ట్ హోల్డ్ ది ఫ్యూచర్. ఇండియాస్ ఫారెస్ట్ హోల్డ్ ది ఫ్యూచర్. నౌ ఇది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే రీసెంట్లీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ రివైజ్డ్ ది గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ ఇండియా మిషన్. గ్రీన్ ఇండియా మిషన్. నౌ దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అంటే ఇన్ 2008 government had come up with a program called National Action Plan for Climate Change. Sorry, National Action Plan for Climate Change. Now under this, ఈ climate change ఆపడానికి government had started 8 missions on it, 8 submissions under it. National Water Mission, National Electricity Efficiency Mission, అందులో ఒక మిషన్ ఈ గ్రీన్ ఇండియా మిషన్. ముందు దాని టార్గెట్స్ రిలేటివ్గా తక్కువ ఉండేవి, 10 metric tons ఆఫ్ కార్బన్ ఇవన్నీ అడిషనల్గా పెంచాలి అని చెప్పి. నౌ దే హ్యాడ్ రివైజ్డ్ దట్ టు 25 million hectares ఆఫ్ డిగ్రేడెడ్ ఫారెస్ట్ని రీస్టోర్ చేయాలి అని చెప్పి. గ్రీన్ ఇండియా అంటే ఏం లేదు, చెట్లు పెంచాలి. ఓకే, 25 million hectares ఆఫ్ డిగ్రేడెడ్ ల్యాండ్ని బై 2030 వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఏమవుతుంది, మిటిగేషనా అడాప్టేషనా? మిటిగేషనే కదా. వీఆర్ ట్రీస్ పెంచితే ఏమవుతాయి, విల్ బి క్యాప్చరింగ్ ద కార్బన్. ఇఫ్ యూ ఆర్ క్యాప్చరింగ్ ద కార్బన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మిటిగేషన్. కార్బన్ తగ్గిస్తే మిటిగేషన్. ఉండే క్లైమేట్ చేంజ్ని మనము ఇఫ్ యూ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ అండ్ మేకింగ్ మోడిఫికేషన్స్ టు గో అలాంగ్ విత్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అడాప్టేషన్. నౌ మిటిగేషన్ ద్వారా ఇది చేద్దామని అనుకుంటున్నాం. విత్ దిస్ ఎమిషన్స్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ యూటిలిటీస్ విల్ బి దేర్, ఆక్సిజన్ ప్యూరిఫై అవుతుంది, ఎయిర్ ప్యూరిఫై అవుతుంది, నెంబర్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ విల్ బి దేర్. నౌ ఇదంతా ఇంకా ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అంటే వీ హ్యాడ్ ఎ టార్గెట్. మనం ఐఎన్డిసి గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఇండియాకి 2.5 billion tons ఆఫ్ అడిషనల్ కార్బన్ సింక్ క్రియేట్ చేయాలన్నాం కదా. నౌ దాన్ని ఇంకా ఇండియా అచీవ్ చేయలేదు, దానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఫర్దర్ ఇండియా ఆల్సో హ్యాడ్ ఎ టార్గెట్ అండర్ నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ 1988. ఏంటి అంటే 33% ఆఫ్ ఇండియాస్ ఏరియా షుడ్ బి అండర్ ఫారెస్ట్ కవర్. Currently, as per Indian Forest Survey report, IFSR ద్వారా we are having IFSR National Tiger Conservation, IFSR will be done by Forest Survey of India. ఇందాక ఎలా టైగర్ సెన్సస్ NTCA చేస్తున్నామో ఈ IFSR ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వే రిపోర్ట్ ఫారెస్ట్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా చేస్తుంది. ఇట్ విల్ బి డన్ ఎవ్రీ 2 years. రీసెంట్ రిపోర్ట్ ప్రకారము ఇన్ ఇండియా ఫారెస్ట్ కవర్ ఈస్ 25.17% ఆఫ్ ఇండియాస్ టోటల్ ల్యాండ్ ఏరియా. అవర్ టార్గెట్ ఈస్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 33%. ఓకే, దానికి కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, దాంట్లో ఉన్న మెయిన్ థింగ్స్ అవే. బట్ లాస్ట్లోని కొన్ని మెన్షన్ చేశారు వీళ్ళు, వాళ్ళ సజెషన్స్ ఏంటది క్యాంపా ఫండ్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అవన్నీ అని చెప్పి ఒకసారి చూసుకోండి. జస్ట్ మీకు ఇవన్నీ మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ క్లాసెస్ అయినప్పుడు వస్తాయి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అర్థమైందంతా? యా.